things that you have bestowed on us, especially the gift of life. We hope and pray that you send forth your Holy Spirit in each one of us so that we may continue what you will us to do. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so good afternoon once again, everyone. Let me just share my screen for a while. Okay, wait lang. Ay, I'll try to open picture in picture so that I can. Okay. Now, so if you can still remember last meeting, we did discuss other sectors in the tourism industry and also the types of tours. And then, wait lang. Last time we also did discuss before the prelim the different components of the tourism industry as well as further components of tourism aside from katong the usual five ways of tourism atong nabalaan like amenities, activities, accommodation, attractions, accessibility. So there's also other components of tourism which is attitude, assistance, authority, awareness, and arrivals. This was part of our prelim exam if you can still remember. Not only that, no, like what I've mentioned before, we did discuss on the several sectors of the tourism industry. Since the tourism industry basically comprises not just the hospitality industry that includes food and beverage and accommodation, but it also includes transportation, travel and trade, events, no, or if bigger pa gani siyang industry, we have MICE, no, meetings, incentives, conventions, and exhibitions or events. We also have the tourism services, no? Which din ni siya may include ang mga travel agencies, tour operators, mga tour guides na to, no? Which they can provide further assistance sa itong mga tourists so that ang ilahang tourism experience, no? During silang travel, kay it will be hassle-free, it will be convenient on their part. Now, not only that, I think we also established last time, no? The definition no ni tour operator, no, basically ang job is to arrange different tourism products and services into one tour package, no, and part of that is the itinerary, and the itinerary is one thing that a tour guide will actually follow. It is basically their guide, no, to know what are the different activities, what are unsa ang scheduled nga activity ani nga time, asa sila mo agto, and then also kanang unsay plastada sa ilang tibuok nga trip, no, that's the importance of having itineraries which are part of the tour package. So the tour package basically is a combination of transportation, accommodation, food and beverage, other pa jud nga mga services provided by the tourism industry, like for example magbook ka og kanang car rentals, no? Or for example, mag-make ka og reservation sa restaurant or mo pay ka in advance sa entrance fee sa kaning specific museum or theme park, no? So kana tanan is provided by the services of the tour operator. Now, wait lang. To sangi next. Last time we also discussed the types of tours, no? And we ended here, which is ang memorial tours. Ay, dili siya mo next. Okay, War Memorial Tour. So this is just a run through of what we discussed before the prelim exams. Now, this afternoon, oh, dili mo siya mo next. Okay, I will be introducing you no, to a sample of a tour itinerary and tour package. Usually, mo ni siyang itsura sa tour package, no? Like for example, kani city tour.
Good for 4 hours lang ni siya nga city tour. Ang inclusions niya kay, for example, if you're going to pay, let's say, 2,000 pesos or 1,500 pesos, na diri like mga air-conditioned van, butterfly garden, mulaag mo sa butterfly garden, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Nakaagto na actually mi diri no. I've been to Palawan 2 times. Nakaagto na mi sa kanang Wildlife Rescue and Conservation Center. It's very nice. The Iwahig Prison and Penal Farm as well, no? Wherein di siya typical nga prisuhan. So the prisoners are actually allowed to roam free and makighalubilo sa amua. They have their own like mini town square wherein naa sila murag chapel, naa sila town hall, and then ang upkeep ana is ang mga prineriso, and then nagani uban nga maski nahuman ano they have already served their sentence na priso na sila nahuman na ang ilahang uh, years no sa prisuhan. They decided to even stay there with their family, no, kaya medyo dako siya ang Iwahig Prison, and it's also considered as a tourism destination. So nandun siya kay naghiwa sa mga handicrafts, no, even ang mga prineriso themselves, they make different handicrafts out from shells, out from native materials. Okay, museum and cathedral, we've also been there no when I went to Palawan during the ARSC Congress. And then mana entrance fees sa kaning mga different nga kaadtuan ninyo, no, and then licensed tour guide. So for example, ay mong city tour nga for 4 hours, you're going to pay 1,500. These are the inclusions, mga places nga kaasa ka mo agto, and then included na dira ang van, entrance fees, and your licensed tour guide. So syempre mo bayad mo ka sa tour guide nga mo kuyog sa inyong tour. Again, it's also an advantage to have a tour guide, although it's like an additional expense, no, kay you get to appreciate the actual destination if you have a tour guide that will explain everything to you. Now, this is not a tour itinerary, ha. Basically, once you are presented with a sample tour package, and then magto ka sa tour and travel agency, you'll be presented with an itinerary, which I think I have already showed a sample to you, no. Ang tour itinerary, ang unod ana niya class is detailed na siya kung unsay matabo sa tibuok tour nimo. Let's say tag 3 days ang imuhang tour, or good for 2 days 1 night, 3 days 2 nights. Unsay mo mga buhaton ana, unsa na siya nga time, what are the inclusions, kung nakabayad na ba siya, no, or kung walay labot sa bayad pila imong mabayaran ani, di ba? So ing ana, these are also examples of tour packages, usually in the form of pamphlets po na sila, no? So medyo blurry, no? For example, 3,600 per head sa Calaguas, no? Ang inclusions niya, package inclusions, transfer from terminal port to terminal, so the transportation is already covered. 3 meals, cabana accommodation, so ang resort kung asa ka magstay, pwede din ang accommodation nimo. Resort fee, environmental fee. Actually, part na ng environmental fee, no, mabita mo bayad tag a certain amount, like siguro tag 15 to 20 pesos. Where is it intended, no? For the upkeep of the resort, especially if it's found near the coastline, para ensure nga kanang malimpyuhan jud siya, no, nga ma-maintain Japon ang iyang cleanliness, no. Holding area at Mac Resort, so mapod na siya ang part sa imong package inclusions. This is intended for 2 days trip, good for 8 packs, okay? So 3,600. So dapat maabot mo og 8 kabilog para ang inyuhang price no sa package will be 3,600 lang na siya. So ang pag-compute, syempre pila ang naman yung special rate basta connected na sa tour and travel agency ang mga accommodations and transportation. Pero syempre patungan po na gamay ni tour and travel agency because they are actually making the transactions for you para less hassle ang imuhang trip. Okay? So, pila raman po na ang ginansya nila, no? At least, you have the peace of mind nga di na ka magtagbaw dira og book sa booking.com, sa Agoda, mangita pa ka dira og mga car rentals, magtagbaw pa ka og lantaw kung sa mga available schedules, no, sa vehicles, no, or sa modes of transportation nimo. So with tour and travel agencies, everything is actually already arranged for you. You have the peace of mind already, you just have to pay.
And then ikaw igol lang kang mo nga no. So muna kanina is another example sa 2-in-1 Calaguas Island and Bagasbas no. It's an overnight tour package. Minimum of 10 persons, 3-4. So tag 3-4 ni siya, and then there are several inclusions. Please mute your microphone so that dili siya makakuan sa class. Okay, thank you. Edphil, paki-mute sa microphone, Edphil. Edphil, kindly mute your microphone. Okay. This is another example of a tour package. This is not a tour itinerary, ha? This is a tour package. Okay. So, this is international na po niya, no? It's $1,200 US. This is 8 days, so it's expected to be expensive. Mahal kayong 1,200, no? Siguro mga almost na siya, mga 200, 300,000 pesos na siya, no? So, this is in Italy. Inclusions nimo sa tour package is flight and hotel. So, dala na sa imong payment no, di nakakinahanglan mo book pa online sa any airlines no kay tungod nakakuha naman siya. Naka-package na siya 1,200 US dollars. And syempre that's expensive because may include man siya ang 8 days and 7 nights nimo nga stay. Hilton Hotel and room only. So the rest, all of the several expenses there like your meals, if mo napadyo mga other fees pa jud sa resort or sa hotel, dili na siya covered sa imong tour package. Okay? Another example is ang diri pod sa France. Dili ma-mute ang microphone ni Edphil. Wait lang kadali lang jud ha kaya ko asa ni siyang i-mute. Okay, so gi-off na nako inyong microphone ha. You will not be able to unmute your microphone even if i-unmute niyo na siya. So if you would like to say something, you can just message me in our group chat and then I will let you unmute yourselves, okay? So that you will not disrupt the class once nga mag-demo na ko. And then I will allow you to have a time to ask questions if ever you have questions. Okay, going back. Okay, so kani siya is another example of a tour package in France. It's expensive po, no? Syempre, magdepend man na ang klase nga hotel. Hilton man Japanese siya. This is all Hilton hotel. But, magdepende sa location, kadakuon sa establishment. And syempre, no? Ang kadakuon po sa room. So, this is sa France. Medyo expensive than Italy. So, 2,115 US dollars for 8 days, 7 nights. And just like Italy, room only. And then, appeal na ang flight. Okay? And then, same goes with England. So, syempre, base dako-dako po ang hotel. No? Again, magdepende dyan na ang room rates class sa kadakoon sa hotel, sa room, and at the same time sa location. So, usually when hoteliers make or decide, no, when it comes to room rates, magdepende man na siya not only sa kadakoon sa room, kadakoon sa establishment, even the amenities available inside the room, mapod na siya. So, these are actually ready-made tour packages. There are several tour packages class nga pwede siya ma-customize. Okay? Like, for example, prefer abi ni guest nga cheaper ang room or prefer ni guest nga mo go to a different destination. Like, for example, the tour package is intended for Tokyo. Nya, dili man ginahan si tourist nga sa Tokyo siya mag-travel, gusto siya sa Osaka, ay kay dito niya prefer nga destination kay medyo linong siya compared to Tokyo. So muna no, customize na, and then the places nga i-visit ang magbuot na ana kay si tourist. So that's an example of a customized tour package. Pero kung ready-made na siya nga tour package class,
nanay mga gipanghimo na daan or gipang prepare na daan si tour operator, and all the tourist will have to do is just to pick out unsay ang mga preference ani no unsay not preference, sorry, unsay ang preferred nga tour package nga ready made na no himo na ni tour operator and ni travel agent. Okay, ang mo arrange sa tour package and then si travel agent ang mo sell. Kani siya, this is in Batanes. This is a sample tour package, not a tour itinerary ha. And again, prices may differ na. Di na ni siya yung ani ang price niya karon kay given nga medyo expensive naman pod karon no. Mga even basic commodities are expensive, so that's why 2019, 2020, no, mag-change siya. This is from 2019 nga tour package with private eco tour. So, for quad sharing, 9,800 per person. Ang sa room ni siya ha, if you prefer nga, duha ra mo sa saka room, 10,900 per person. Okay? Ay, ay sorry, wala ko ka share screen. Okay. So this is an example of a tour package no from in Batanes, not from Batanes, in Batanes rather. So okay, wait lang. So makita ninyo nga 9,800 per person. This is for quad sharing, meaning there are 4 of you in the room. Then 10,900 if twin sharing lang daw makabok no. So ang inclusions niya for 10,900, that's only 2 nights accommodation at Brandon's Lodge or Shandels Inn. Round trip airport hotel transfer. So the transportation is also covered in this tour package. Meals. So when we talk about meals as per itinerary, just like the one that we will be making this afternoon, there are several meals that are already covered in your tour package. For example, ang nakaschedule sa inyong itinerary is day 1, lunch lang. Dinner ka muna bahala sa mumukaon that is not already covered by the tour package. You have to make use of your own pocket money. Second day, okay, sa tour. Second day sa inyong tour, for example, if all 3 meals are covered, breakfast, lunch, dinner, that is already part na sa inyong tour package and that is already presented in your itinerary. Unsay ti mailhan ninyo ana? In your itinerary, you will see that if wala gani, like for example, nakabutan dira nga na meal voucher, with meal voucher ang lunch. Then sa second day, breakfast, lunch, ug dinner na poy meal voucher na gani na given nga mga yung ana, meaning it's already been covered na sa inyo nga tour package. But if nakabutang lang dira nga dinner, then wala pa jay destination nakabutang, wala yung restaurant nakabutang, meaning dili covered ang meals during that time, okay? So again, meals as per itinerary, depende ra kung na-covered siya sa tour package and nakabutang po sa itinerary kung asa dira nga meals ang covered ra, kung breakfast ra ba, lunch or dinner, or ang katong 3 meals jud ang available. Okay? Kabutang man dira ano with meal voucher or with meals. Kung dinner ra ang nakabutang and then walay nakabutang nga lugar, no, so meaning na kamo jay bahala ana sa kaon. But anyway, once you will talk it out with your travel agent, they will actually discuss with you, no, unsay mga exclusions and inclusions of your tour package. And then, muna pinaka-importante, no, DOT accredited tour guide. Appeal po na siya. So, this is actually a tour package, no, from a DOT accredited tour and travel agency. Then, Bataan North and South private tours, government ecotourism fee. So there are several na kanang mga tourism attractions that are protected, no, or game kanang gi-protect siya sa local government unit sa city tourism office. So that's why na sila gina-maintain ng mga ecotourism fee, so to maintain the destination nga dili siya, you know, di siya mapasagdaan, no, every time nga na influx of tourists kay i-maintain na Japon ang lugar, no,
And then we also have municipal fees, no? So usually kana mga entrance. Para sa nang kuan good. For example, motor abi ang mga turista nato sa People's Park. Covered na sa tour package, no? Ang entrance fee di na magtagbaw og pangita pag sensiyo ang mga turista nato. Kay na covered naman siya sa tour package na. Okay? Covered naman siya kausahon ra tanan. Okay? Classification of tour packages, we have regular tour package. So, assembled based on the need or interest of the target market. So, mo ni siya, no? Customized ni siya. Okay? So, customized siya, but it is targeted for a specific group. Okay, customize siya in a way nga it is intended to meet the needs of the target market. Let's say I'm going to make an itinerary nga medyo adventurous ang mga different destinations or activities kay my target market will be the younger generations or the younger tourists nga nasa mga early to late 20s. Ang ad hoc tour packages are those who are tailor-made to the requirements of a specific traveler. So, muna siya for you to not be confused. When we talk about regular tour packages, it is still customized, but it is intended for a target market, for a specific group. Okay? Since my target market will be katong na sa mga 30s to 50s, city tour lang, medyo lax lang kaayo, no? Dili kaayo ka nanging anak ka stressful no nga mga activities, usually bus tour ato ang himuon or museum tour, kaya ako ang mga target market are usually in that age range. Or if my target market are in the younger generation like the early 20s to late 20s, pwede man tak nya ilaha pa yung lifestyle is more into hiking no, mga adventurous nga kuan, recreational activities. Dayon, muna siya nga, we have, okay, so sorry. You have assembled based on the need interest of target market. So, meaning any class. So, for example, my target market are the early to late 20s. So, basically, lahang lifestyle siguro is more on adventurous, like kanang mag-hiking, or mag-scuba diving, or kanang anak nga kind of lifestyle. So, most probably, ang tour package nga i-create, kaya ang mga attractions are more into kuan na hiking, more into outdoor activity. So yung those are regular tour packages. Kuan siya, customize siya but for a certain group of people with similar interests or lifestyle. Ang ad hoc tour packages are tailor-made to a specific individual or one person only. Particular traveler or group of travelers. So, mga tailor-made gani class, no? Sila'y mo pili. So, ang regular tour packages, kita rin mo assume based on the similar interest of a specific target market. Like, maghimo ka kong tour package for city tour lang sa katong mga laid back nga medyo idaran na nga dili kay sila anad og mga outdoor activities. Then maghimo na pug ko og tour package katong sa mga younger generations nga more into active outdoor activities. So man marag imo silang gihimo ka og tour package nga mo meet specific needs ra of a certain target market, but you don't actually get to interact with them or ask them nga unsa ilang mga preferences nga ilaha jud nang i-customize based sa ilaha nga needs, no? Although gamit ra punta sa needs sa regular tour packages, but basically we don't ask them for consultations. We base it on lang either through observation, through benchmarking, no? Ang ad hoc tour packages kay more on one-on-one consultation jud with your tourist. Like take for example, they will come into your office, then they would say that they will go on a holiday, then you would ask them like kung sa yung mga preferences, ma'am, asa man mo ginahan mo laag. Then inyo nang i-arrange pila man yung budget. Okay? Where do you want to go? Pilain yung budget. Nya bahalag magsagol-sagol na siya, magdepende na siya sa requirements or specification of a particular traveler, usually for a smaller group, not for a specific target market. And there is more like it's more of a personal touch because you're actually asking them, you're actually consulting them for their preferences sa ilaha nga trip. Okay, mo ang ad hoc tour packages nga
Maas ka nga, asa mo ka ginamang to ma'am, pila man ang imuhang budget, pila ka days ang imuhang stay. Kay unsa may mong prefer nga accommodation ma'am, like duol ra ba siya sa syudad or layo sa syudad para naamoy ka ng marag privacy, or unsa mong prefer nam ka ng duol ra ba sa transport sa like sa terminals, no, sa transportation nga mga facilities. And those are ad hoc tour packages. Okay, regular tour packages ikaw ray mo design based sa imuhang observation nga, okay, himo kog tour packages for younger generation, maghimo kog tour packages for medyo sa katong mga tilang tigulang na, no, maghimo po kog tour package for those who are on a tight budget, maghimo po kog tour package para sa kanang mga more into splurging or more sa higher ang budget, no, mo ng regular tour packages. I-assemble nimo siya based on your presumptions on the need or interest of a target market. Well, ang ad hoc tour packages na kay one-on-one consultation with your tourists or with your clients. Nakasabot ra, thumbs up lang mo, kaya di man mo ka-respond ako, no? Thumbs up or raise hand button if nakasabot ra. Okay. Let us now proceed to functions of the tour operator. So, muna din siya, no, kay before mo ko ma-introduce sa tour itinerary using Travefy, atos sang lantawon, unsa ang function ni tour operator, ngano importante man kaayo siya sa life ni tour guide. Sure, sana all importante sa life ni tour guide. So, the tour operator, the travel agent, and the tour guide actually works hand in hand to make sure that the experience of the tourist are na siya enjoyable, ang ilang experience, hassle-free, convenient ra tanan ang ilang flow sa tour, muna tanan ang trabaho na they work actually hand in hand together. The tour operator, so kung i-plus nyo, the tour operator basically is the one who makes the tour packages, assembles the different tour products and services based on the needs and preferences of the tourist, and the travel agent is basically like acts as a middleman between the tourist or the client and the tour operator. So si travel agent ang siya mo sell, siya mo discuss ni tourist sa yung mga preferences, no, masyag salesman ba nga, masyag mga agent, na travel agent. So siya jud ang kanang mo advertise, mo introduce, mo suggest unsay mga different tour packages available, pero ang mag-arrange ana tanan, ang maghimo ana tanan is si tour operator, si tour specialist. Okay, dayon si tour guide, unsa may boto ni tour guide, katutan nang naa sa tour package, which also includes the tour itinerary, siya ana ang mo execute. Okay, siya ana ang mo sanay kanang siya mo execute, mo apply, no, sa tanan nga nakabutang sa tour itinerary. So for example, mo ni mga buhaton ninyo, mga places that you will see, no, places that you will go within the 2 days trip, mo ninyong buhaton sa duha ka adlaw ninyo nga tour, ang mo assist ana and mo guide ninyo throughout those 2 days nga tour is si tour guide. Okay, and there's even a possibility that even the tour guide herself or himself can have a part, no, in playing. They have a part in they have a part in playing. They have a part to play rather. They have a part to play, no, in making the tour itinerary. Okay? So, dili lang na siya enough, guys, nga si tour guide, igo lang siya, mag-show sa locals around. Si tour guide pod mismo, naa siya part to play when it comes to making the tour itinerary, arranging the schedules. Okay? Kaya siya biya na mo agto dito sa actual destination. Siya biya mo kuyog sa mga turista. Siya na ikabalo asa mo agto. Okay? Asa ang agian. Unsay buhaton dito. Si tour guide biya nang nakabalo dyan mismo. So, napo na siya napo na siya parte, no, or napo na siya contribution in making the tour itinerary. Okay? So, the tour operator conceptualize, plan, and develop tour packages. Okay? They make tailor-made packages or ad hoc packages based on the specific client's needs. And part of that package is pila ka book number of participants sa kanisya nga amount, pila ka days sila magstay, unsa ilahang
Preferred destination. What is their hotel category? Is it like suite, no? Executive suite ba siya? Or economy, standard? Actually, wala na gina sa kanang mga dagko nga hotels. Wala na sila economy. Kanar siguro ng mga kuan guys. Kanar siguro ng mga lodging houses, mga inns. Pero mga dagko nga hotels, ang pinaka-lodge nila is ang standard. No? Standard room, deluxe room, suite, no? Muna siya. Preferred airlines. So, sa mga preferred airlines, mag Cebu Pacific ba sila? Air Asia, Philippine Airlines, no? And then other services that includes food and beverage, transportation, or napagaya dira na siya kung moagi ba sila og kanang like sa souvenir shop, no? Appeal man na siya sa itinerary pud og sa tour package. Okay. So kani later na lang ni siya. These are actually information relevant to itineraries. I only have wait lang, let's check. Okay. We only have 30 minutes. So, sige lang, if dili na to mahuman, we can continue on Thursday. Most probably, if kuan gani, mag-online na lang Japon ko kay kinanglan mo kog internet to actually show you how to navigate through Travify. Wait lang. Mo-open ko sa Travify kay medyo it takes a long time to log in. Yan ha, kay it takes time to load. So, labi na ka lang mag-share screen ako, medyo bugat ang browser. Try na ko sa Microsoft Word, Microsoft Edge DI. Hi. Tawon siya. Okay. So the first thing that you need to do is you're going to go to Travify. Free trial ang tanong kay syempre di man ta ganahan mo bayad og premium kay kadali naman ta mo gamit ani. But take note, once you're going to make use of Travify, you're only allowed I think 7 days, 5 to 7 days to use it. So if maghimo una mo og tour itinerary, make sure that you can finish it within those days. Or else you're going to make another account naman pod, no? Kay they're actually asking you to pay premium. Okay. Sa premium, gamay ramang kayo mong makuan. Kaya sa premium, the only difference lang with premium is that you can actually download the itinerary. Kay sa free trial, nani siya free trial of 7 days. So, free trial lang tayo, palita mo bayad og premium. Sa premium, you can download the itinerary. You can actually make itineraries as well. Pero once mahuman na siyang free trial, you can't download the itinerary into PDF. You can still see it online, but you cannot download it via PDF. So daghang kay options actually on Travify in making your own itinerary. Uy, ko lang ko, 7 years ako gagamit og Travify. What is sponsorship? Charot. So, first thing that you need to do is you have to set up your account. Syempre, kay kung unsa nga name imong gi-set up diri sa imong account sa Travify, mo po na siya ang mo gawa sa imong like tour package, and then you have to indicate if you're a tour specialist, tour operator, or travel agent. So, first name, Charlie ni nga name. Ninong number.
Okay, this is just a sample ha. Sample na na siya. You don't have to verify your email, but I do suggest nga it's better if you verify your email. Like you can use your CSR email or your personal email into signing in. Don't worry, dili man siya ingon nga makabayad na dayon mo diretso, no? As long as you don't fill out uh payment details or something. Okay, so log in na dayon ta. Save lang ako. Naman na maghimo imong account, you have to log in to your account. Wait lang siya guys, saka it takes time to load. Skip lang ko verification for now. Kaya that email was not actually real, so I'm gonna skip verification. But for your case, it's preferable if you verify your email so that dali man kaayo siya. Um, you can actually access the demo if you have a verified email. In my case, since dili man verified akong email dili ko ka-access sa demo. Okay? Sige lang. Importante kamo para na may sample. The demo is intended for you to have a sample. Okay, but on my end, no, since I already know unsa man ang unod aning Travefy, so no need for me to actually access the demo. The demo is a sample. It's a weekend trip to New York, so it includes all of the details for the 2 days, 2 days, 1 night trip. Okay. Ito na to ha, kaya medyo hina yung internet. Dili lagi ko magpa-verify. Pa-project bin ako ninyo, mag-imong mag-itinerary individually ha, using Travefy. If dili gani mo, gamit lang kog cellphone, guro. Og demo, kay mag-ugtas ko diri sa ko ang laptop. Look, very good. Watching mo gawas. Na. Okay. So, muna ni siya ang dashboard. Usually, you're going to edit all of your details here. For example, my name is Sofia Isabel. Gemara na siya ha. Then, unsay mo hang title. Importante nga din yun na jimahon kay actually mauna na siya ang marag title ninyo sa inyo nga itinerary himoon. So, for example, di mo ko ginahan nga tour operator ko, I want my title kunuhay is a travel specialist. For the website, depende na kung sa website niyo. For example, if your travel agency has like a website, if wala, then pwede ra pod wala, no? For example, if na if na naman jud mo like for example kanang website in travel company pwede mo ibutang dira. This is just an example ha. I mean, kuan man no, inyuhang preferences magdepende man dyan na sa inyuhan no. Say company name ninyo. So for example, sa ako nga case, company logo, kamo na mo butang dira unsay company logo niyo, inyo lang i-upload. Prefer na ko ang logo na lang sa ato ang tourism department. Kana ako ipabutang ha, so taganan ta mog sample. Manyo ibutang diri, i-click na, i-download yung sa inyong PC. Ayaw lang mo sa cellphone kay magdugay dyan mo ana mahuman. Prefer na ko if PC mo maghimo. So, mamala may laptop, pangita lang mo paagi sa internetan. I know, dagko na mo, na namoy initiative, dili na mo magsige og ko ano, rason, kay di ko mo doubt og rason, nga may muan na siya og solusyon, okay? Or na siya. Ngara internetan day, God will make a way. So, for example,
upload mo photo, dili ka ng photo nga yaga-yaga ha, kay di dyan ako na-checkan kung yaga-yaga inyong photos nga i-upload. So, preferable ka ng inyong respectable nga picture ang ibutang sa inyong itinerary nga profile. Bati na magyaga-yagag naong dira, di dyan ako checkan. Okay. This is your midterms project, so you have to make this one ahead of time. I know some of you here would like to procrastinate, but that will not work in our project. So, do hope that you need to make time. Dili jud ingon nga kuan nga ma'am wala po kayo mo mamo ni mao na mo ingon hatag ko sa deadline, you really have to make the deadline. So, the reason why you have to fill this out before making the itinerary, it's because this will be the sample, no. You look at the upper right part of the dashboard, you can see here, this will be your profile, no? Once nga maghimo ka, o ging ani, o itinerary, ang mugawas sila sa header sa imong itinerary is your profile as the travel advisor, as the tour specialist. Tag na lang tayo, upload ta. Okay. Ang gusto na ko nga logo is ang sa tourism nga logo ha, mo na siya i-upload ninyo. Okay. Then, once you have reviewed everything and kompleto naman siya tanan, you have your name, you have your email, your title as a travel specialist or tour advisor, then you have your phone number, your website, company name, your profile photo, and company logo. Click Save. Okay. If na-get sa to ninyo tanan, kindly click the raise hand button if you kasabot na mo. Preview ba na ko siya? Okay. So, this is actually the demo. If inyong email is verified, makita ninyo diri nga kanang ma-open ninyo ang demo. I am not confident if I can open the demo in my account knowing that it's not yet verified. So, let us just try to see if I can open it. If not, then, say la vie. Let us just proceed to how we are going to make the itinerary from scratch. But the demo for your part, that's why I am recommending that you should verify it so that once you make the itinerary and you have the demo, you have a sample. I will not take copies ha nga gikuha rin yung tanan sa New York niyo, yung copy paste sa inyong itinerary. No, I will not accept that. Himo jud mo from your own. You have to do research on the places mo nang karon palandaan. You have to look for a certain city, a certain destination in the Philippines or even abroad, and you look for different destinations. So, mo lang ko ipa-assignment ninyo niya, no? Look for different destinations nga gusto ninyo ma-include sa inyong itinerary, and you have to make sure that these destinations, they are located near each other so that dili po di nga nakataas ang travel time ni tourist. Like for example, if you're going like in New York, no, you have saan tawag siya kanang ilahang dako kay nga park. Limot ako, metal block na. Okay, so for example, no, ato ka sa ilahang park, then nearby ana na museum. Oh. So ana ra no, dugol ra siya, dili exactly nga layo kaayo. Hinay pa kay ga-loading or Japan siya, no. Anyway, as we wait for the demo to load, how do we make our itinerary? You click the itinerary, this one. New, no? Wait lang. New trip. So, click ka dire, go to the left side of your dashboard, go to new trip, then click itinerary. Ayan ang proposal. Itinerary lang ta. O, 10 days day ang trial, no? Don't worry, kay kung mag-free trial ta, di man mo ma-chargean, anak guys. Kay wala mo nagbutang og card information, credit card information. So, ma-expire dyan na siya ang imuhang free trial niya. Dili nakaka-access sa imong itinerary. Wait na lang ta kay nag-crash man ang site. Wait na siya for a while ha.
your itinerary nga wala pa rin siya unod, no? So basically ikaw ang mohimo ana from scratch. Let us say that you want to make an itinerary good for 2 days, 3 days, 2 nights. Pero sa ato ang case, usa lang sa kaadlaw atong himuon, no, kay medyo kapoy man pug kay guhot do na to tanan. So, syempre, day 1. What will be the event? So, inyo na ta mag-edit ani no once nga naka-decide na taon sa nga lugar atong agtuan. But let us just ito lang hunahon nga kuan. Ginahan ka mo agto sa Japan. Ito lang ibutang. Click sa ta dire. So, yung name sa mga itinerary. Okay. You are planning to have a weekend trip in Japan, so mag-start siya og Friday, Saturday, then uli siya Sunday. Okay, that's a weekend trip in Japan. So, the trip date start, ikaw na bala mo decide. So, for example, you're going to have last minute, no, nga kuan, last minute nga Valentine's date, sana all. So, syempre, wala may 30, so, March 1, late na dyan kayo, no? Tayo butang March 1, mag-start, until March 3. So, 1 and 2, maglaag mo ana, arrival man mo sa 1 sa buntag, laag tibok adlaw sa Saturday, then uli sa Sunday morning. Sunday morning, rain is falling. O, katakanta pa dito, no? So, anyway, price. Pila man ang imuhang price per, di ni siya grupo, ha? Per head, okay? Per individual. Sa tour package ni mo, o sa mga itinerary. At ang ibutang, let us just, for example, yung katong 8 days, no? Dagan man siya 1,000 kapin. Pero dapat realistic, ha? Compute po. For the sake of demo, ato lang iban-aban, ha? So, naa siguro sa mga accommodation man to siya, no? Pila ra to siya? Overnight tagari di ito. So 1,000 na lang siguro. Ay, appeal na kong accommodation, guys, kay 2 nights man di ay. Atay ba na sa mga 15,000 US dollars. Kana na lang, no? Given nga high-end nga tong mga laagan nga lugar. Per person. Naku po kayong 15,000 ay. 10 lang. Okay. Ang yang description diri, guys, is unsay mong ibutang, no? So, syempre hinay mo kayo to ang kuan. So nay mga ingani pero wala ni siya actually. Ang imong ibutang diri or basically unsa man ang imuhang introduction, no? Enjoy a weekend trip in Japan for 2 days, 2 nights, 3 days. O nga na. Example, short and sweet lang ko ibutang nga intro or description. Yo ka right diri, guys. Akong ibutang diri actually is a 3 days 2 nights trip to Japan. Okay? Then download PDF, save a copy para ni agent, view map. So prefer na ko nga na ay map. Okay? Ano nag-loading? Unsa man ni siya? Meaning once we, like for example, we search a certain temple in Osaka, no, or in Nagasaki, mo search a bitag certain temple dira sa Google, we can get the link from Google Map and then we place it to our itinerary so that we can present in our itinerary kung asa dapit ni siya malocate. Okay? You can actually view it in the digital copy of the itinerary, but in the hard copy, murag thumbnail ra siya or picture ra siya sa map pero di siya exactly like anang maklik nimo unlike the digital copy. So what is nice about Travefy is that it provides both a digital copy and a hard copy of your itinerary. And not only that the travel agent has access, no, to the contents of the itinerary, you can send, that's why we have the preview here and the PDF. You can send that one to your tourist so that they can check their itinerary, and if they want to revise something, if they want to change something sa ilaha pod nga itinerary. Okay, so ikaw mag-assume man jud ta nga kita jud ang travel specialist, kita jud mag set sa parameters, and then kita po mo kuan based sa unsay preference ni tourist. Pa-overview map ko. So for example,
Gusto ko 12 hours lang, no? Kay magliso mo kog basa og 13:00, 16:00, mo na akong 24-hour format sa time. Kay appeal na ang time ha. Mo ni pinaka-importante nga part, that is why may mo siya itinerary kung naa siya time. Kung wala siya time, di tour package ray tawag ana niya kay mga inclusions ray nakabutang. Basta na gani time, directions on where to go, mga na ano, that's an itinerary. Okay, then click save changes. Dili ko ka encode sa kuan guys, background kay dili mo copyright ang inter. Change cover photo, pwede mo search og photo nga related to Japan. So mausab na niya siya ang cover photo. For the sake of demo, dili lang na ako na ilisan, pero you can change it here. Okay? And then, wait lang. Start na ta sa Friday, no? Kay ato man tong gi-edit naman diri sa ato ang header ang trip to Japan siya. So, new event na ta. Mo ni siya, Friday. Kano sa ta mag new day? New day is March 2. So, kung mahuman ka sa tanan nimo nga itinerary or mga activities sa March 1, ready na ka mo click og another na pod nga adlaw para mag-add kag other activities. So, for now, since wala pa man tay mga activities sa March 1, mudungag sa ta. Click ta, new event. Daghan ni siya classic, guys, no? Mayong gitag new event. Sayo, activity, like malaag, lodging, abot sa accommodation, no? Flight, ground transportation, cruise, tour, booking, and other information. Siyempre, the very first thing that will come out of the itinerary is the arrival of the tourist, no? Kasi mo, sulpot na siya kalit sa hotel, no? Wala man siya ko, ano eh. Siyempre, part na may uban nga tour packages nga, appeal man ang transportation, like flight and hotel. So, include na to siya dire. Oh, we click the flight. Oh, dire na ni siya. Nay uban class, no, para sa ani. Kay kani, tinuod man siya ng Travify, no, di man lang siya for demo sake. If you have already booked in reality, no, like sa tinuod road nga nagbook jud ka sa Philippine Airlines or sa United Airlines, asa man kang airlines nagbook sa imong flight, kung imo na siyang i-search diri og imong flight number, automatically ma-search na ni Travify, no? Pero for the sake of demo, since di man jud tinuod nga nagbook tag flight online, we are just going to click add flight manually. Kibot-buot raman ni ato guys for demo sake. I-reload sa nako guys kay di ko ka write notes. Muni nang gawas, wait lang. What nang gawas sa demo in New York. Reload sa nako for a while ha. So, kato no, while we wait. So, sa weekend trip in Japan, no, katong sa flight, that is where you will write all of the details like the flight number, seating number, asa siya nga gate nga mugawas, no, location sa airport, wag gahulat ta mo search ta diri, search ta og details sa airports near Nagasaki. Okay, search na. So, wait ka. Kay importante man nga, imong ibutang nga details sa mga itinerary are true. Ay, ginoo ko diri siya mo load. Ano na di ay. Wala ta diri. Okay, so natarong na siya no. Mo ni siyang itsura, guys. Syempre, 'di ba ning click man ta kanina no og flight, no? Flight ang event. So, dili siya departure mo. Pag-abuti mo mo, lakaw na din ka. No? So, arrival, atong ibutang. So, in here, you click arrival. Then, title. Sa title, syempre, arrival in Nagasaki. Arrival in Nagasaki. Kung try niya ako og hulam sa Comlab kung walay klase, no? Kay para maka-demo, maka-con po ta. So, din na ang mga flight details. Okay?
Arrival time. What time man maabot? So, ito lang ibutang 10 a.m. Duration. So, you choose the duration. Pila ka hours ang flight. Let us say that you are just near the near Japan. Ibutang 1 hour and 30 minutes ang flight. Time zone. PST. Pacific time lang ta ha. Pacific time. Okay. Book through, for example, gibook nimo ang flight through Philippine Airlines nga website. You write the confirmation number. So, kung na bala magbutang-butang sa imong confirmation number dira. Airlines, Philippine Airlines. Flight number. So, ibutang PR. For example na ha. Okay. Terminal. So, magawa siya sa Terminal 4, for example. Gate B10. So, ang ticket details niya, for example, kay J18 ang yang seat number. Example na na, hindi sure exactly realistic. Ticket details kay ito ibutang business class. So, sana all. Business class. Price. So, for example, no, indicate ni mo na dira kung pila ang plane ticket. So, tayo butang 120 US dollars. Multimedia diri na tamo butang man ni exciting part pero wala pa rin siya nag-load diri. So, naa diri sa multimedia is you can look for photos of Nagasaki Airport. You can place it here. And then the attached documents, you can actually include. Actually, pwede gani diri oh. Diri class is, ang naa sa notes is like marag imuhang description of the Nagasaki Airport. And then where it is located. So that's why we provide the link here. Then makita na siya. No? Ang naka-nice part is makita dyan mo ang link. Sadly, din ako ma-load, no? Oh, very hinay kaayo. So anyway, dili ni mo ibutang and then you place the link. For example, din ako siya ma-demo kay lang hulat lang ta. Hapit naman pud mahuman. Actually, mo pagsugod na to per hapit na mo man ang klase. So, dili attach documents kung may mga certain vouchers or pictures sa plane ticket, screenshot sa booking, pwede butang dire. So, since wala man tayo pictures sa Nagasaki, no, search lang kung airport dire sa database sa Travify. Okay. So, tulad ni ibutang as sample, para nalang dyan tayo, ko ano, nalang dyan tayo picture. Actually, pwede man mo daghan nun. Naiuban nga, pwede nila mabuto, like, tagduha, tulo ka pictures. Okay. Butang pa ko daghan. Wala po nang load ang Nagasaki diri sa Google. Ay, no. Sige na lang. Next meeting atong ko ano ni siya. May pinaka-importante nga part. Okay, save changes. Usapan lang ni siya ka-event ha. Daghan kitag mga events nga kinahanglan na to i-add. Okay, so nakompleto na siya. Add lang tag notes. Actually, madali ang life if i-google lang dyan na to. No?
thank you. Once this is done, we can actually place it here. But so for example, ano di ay, you will just get like pwede mo sa Google na to ibutang, no? Oh, kaon ko ni dire. You look here at the right side part rather. Copy na to na siya, gamay lang introduction, etc. Copy, place it in our itinerary. Okay, place it here, and then place tag link. Di ba I did made mention nga it would be better if we provide, website or link, directions, taog link there na link. Okay. I-click share. We go here to Nagasaki Airport na nay tulo ka buok dot de sa kilid. Kung ipakita nyo ha. Nay tulo ka buok dots de sa kilid. You click here. Nay mo pop out na siya. Ah, di man mo move. Oh, shared. Ay mo gawas diri share. Click share. Dayon, copy link. Control C na lang ta. Wow. Gahang. Yan lang kay. Okay, copy. Then you go back here sa itinerary na to. Kita mo ani kani insert link. Mo na siya, click insert link. Usapan ni kabuok ha, daghan na kay buhaton, daghan pa kay tag activity sa butang. So di mo pa human. Okay? Pwede pa ta mabutang diri, ari na lang nato ibutang sa sa attachments. Placer na ko ang link diri sa attachments diri sa pinakaubos. So gidubli na ko ang link, no. Babaw dito sa yahang description or notes, and then nagbutang po ko diri sa um, attachments. Okay, click enter. And then click done editing. Do not forget to click done editing, or all of the details that you place there under the event will be gone. And then mo ni siya, mo ni itsura, arrival in Nagasaki. 1 hour and 30 minutes Pacific Standard Time. Then na siya introduction dira na ay link. Then kung i-click ni siya sa tourist kay i-redirect siya dito sa Google Maps. And then ay mga pictures sa the details sa yang flight. Once you are done with this, click na po ta og new event. The new event, transportation, ground transport. Oh. Syempre, na musugat nimo, no? Na musugat nimo from the airport. So, car rental ta. Let's say, train ang musugat nimo. Car rental ta, pick up. Dili drop off ha. Ang drop off is ihatod. Oh, sugaton man ka, so pick up. Okay? Pick up at the airport. So, ang title is pick up at the airport via car rental. Okay. And then notes or description nimo anino kay pwede kang butang sa imo to sa Nagasaki Airport. If wala, pwede ra ka mo butang og imuha. For example, on arrival, tourist. So dili pwede you ha, you will be picked up, or you will pick up. Tourist will be picked up by a car rental with um sana ka na license plate number, kana bala ko license plate number
and car type. For example, license plate number, car type, Mercedes-Benz. So, sana on Mercedes-Benz. Kung ginang kalimo ang sugat sa mong turista, bahala ka dira, no? Basta, your imagination is, basta realistic po da. It's like unicorn imong ibutang dira nga musugat sa imong turista. So, Mercedes-Benz, basta na ka Mercedes-Benz ang musugat mo. Okay, book through. For example, if you book the car through Expedia or Agoda or Booking.com, you can do that. No, there are so many booking websites nga imuhang kuan, no, mapilian. So ato lang ibutang nga sa Agoda siya nag-book sa car. Or Booking.com pwede po no, nakadagan po kayo services si Booking.com. Booking.com. Confirmation number sa booking, butang po ninyo dira. Carrier, so unsa nga sakyanan? So syempre Mercedes-Benz. And then add time or price depende na sa inyong gusto, pero if included na siya sa package or sa itinerary, butang na ninyo ang price. Ang time kano sa ka-pick up po, no? Abot ka 10. So syempre mga 10:15. 10:15 AM. Ito butang na sa mga $70. Charis. Dayon, multimedia, same sa katong airport. Pwede mo search online, pero kung wala gani, di mo makitaan ng mga car rental companies nga pwede ninyo ma-attach, pwede rin mo kuha sa database ni Travify. So, Mercedes-Benz akong ibutang diri ha, kay mo may musugat niya. Ay, last time akong gidemo kay limo, jud akong gipasugat sa akong turista, oy. May klase after ani, nag-overtime ra ba kog 9 minutes. Di man mo ka-mute, no? Ka-unmute, no? Kaya ako man din mong gipang-mute tanan. Chat ko ninyo if na ko. Ikay sunod ani sa second year? Ayaw sa klase, Gibson. Joke ra. Pa-overtime mas ako. Dili siya ginahan mo search og Mercedes-Benz, so mangita na lang kog car. Failed ko na siya. Itinerary. Using Travify. Dili siya mo search og car, guys. Di ay. Mercedes-Benz, tani to. Dili ko ginahan sa... Si bro, di kong ibutang na lang diri, uy. Si bro, kung ibutang sa picture, may musugat sa turista sa airport. Si bro. Pidikab. Habal-habal akong ibutang. Uy, ay ko yung tagag habal-habal ha. Di siya na ko na-checkan. Bahala dyan mo. Pag tinarong mo sa yung kinabuhi, or ako'y mutarong ninyo. Charis. For example, maoni siya. Bet na ko kani mga photos. Daghanon lang nako para ka tulo ka buok ra Japon 5 ha. Pag gusto ka, bahala ka sa imong kinabuhi kung imo nang limahon, guys. Basta kana, no? Ayaw mo kalimot og save changes. Mawala na inyong kuan. Daghan ba kay mong i-edit ani nya mawala rag kalit, no? So maoy jud. So come on, diri na nakabalo naman mo sayo ibutang diri, di ba? Ang link for example sa website sa car rental company magikan sa booking.com or katong kuan, no? Di man ta mag-Google Map diri, guys, kay dili man na siya lugar, no? Car rental man ni siya, so pwede man ang link sa website inyong ibutang. So let us just assume nga na mo'y link, no, sa car rental company kung asa mo nag-book, no, para sugaton mo from the airport. Click na mo doon editing. Amo na din na siya, guys. Mo yung first event, ang arrival in Nagasaki. Mo yung mga flight details. Pick up at the airport via car rental. So man ni, no, nanay plate number, car type, Mercedes-Benz, no, and then yung price, confirmation number, then asa siya book through booking.com. Then mas may if na ay link. Preferred na ko nga na link. Ay ko ninyo kuan na ha nga. Ma'am, kuan ma'am, kanira kong gihimo o dapat kuan jud mo, magtiyaga jud mo ani kay
makabalo jud kog ka ng dinalian ra nya wala gitsagaan kay kulang-kulang ang mga details. Dapat kompleto parehas ani. So syempre since kulang naman tag time and then naapoy klase Sir Gibson ninyo, diri ra ta kutob. Okay? Let go na ta mo guys. So kutob ra ta sa duha ka event and then ato ni ipadayon sa Thursday, okay? So makita ninyo before ko mo kuan ninyo no, makita ninyo sa March 1 na ay duha ka book icons nga na-add kay nga naman duha ka book events atong na butang sa itinerary nato. Sa March 1 Friday, naatay na-add nga flight and naatay na-add nga transportation. Okay? So I think that would be it naman. Ako na tamong ipang-unmute kay di mo kam stop shares ako guys. Padayon ta ni Thursday mo pag absent ha. Project ra ba ninyo kay inyong ihatag sa ako kanang ang PDF form nya i-print pa jud din ninyo no inyong itinerary. Ang gusto na ko nga itinerary nyong buhaton is 2 nights, 3 days. Okay? Either international or local destination. Complete with transportation, accommodation, attractions, okay? Meals, i-appeal po na ko ang meals sa inyong itinerary. Okay? So make sure that you will not be absent. Only one day ra akong himuon ha. Kamo na bahala padayon. Ako man dyan na mo himo tanan pero I mean one day ra ako ang i-demo. It will take a lot of time if akong hotdon tanan. Okay, ipa-unmute sa tamo guys kay para maka-unmute mo. No, wait.